immer nochmal die Verbindung gecheckt, weil ich immer denke, das liegt irgendwie an der Verbindung, aber in diesem Fall, es liegt wohl einfach am Spiel. Ihr könnt euch noch ein bisschen mehr Zeit lassen beim Respawn, meine Leute. Gesund zu uns! Watch it! He's a killer! I'll kill you! So, jetzt wollen wir... Okay, ihr wollt mal gar nicht runter. Egal.
Machen wir seid fertig. Steady, boys. We got Oh no! Away with you! Ja, schon ein deutlicher Anstieg der Heilung, auf jeden Fall. God walks with me. Ja dann. Okay, unser Freund der Priester ist einfach verschwunden. He's mine! I'll take it! That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Trust the leader, boy! I'll kill it! Never fall in peace! Okay, Augenblick, gleich zurück.
the Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and... Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion. How did you meet? First, I was an orphan in the institution for girls. Did you know she was a vampire when she picked you? Do you... I still... What are you... You mean, what do I do outside? Actually, yes. Well, if you... How are the locals? People here can't wait. Explode? She is my... Have you any... Recent... Oh, that... Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. What do you think? I was raised here. Do you know why Lady Ashbury chose you? No, I don't.
Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, She's been... Remember, don't let any strangers come. Good evening, sir. Come on, Johnny. Clarence. I almost didn't recognize you. How is your... We've spent... Is everything all right at home? Have you forgot what... But you're alive. Believe me. When did you escape? You know what? What it... Why? I know. Of course. You need... Good evening. I won't love... Do you need medical... It's a little late for... What can I say? I hope we're talking... You need some... Good evening. I never judge... Well, I must... Well, Do you have... not... Really? I'm a... Lung... Are you... How is the... Life is good and... Are you not Oh, I'm sure the authorities... You cannot expect the newspaper... Well, that's... Is it... On the... What can you... I reason... Find... Oh... I must... Really? Goodbye, Miss... Good evening, Dr. Reed. I may have a... It has been such a long time since I last went to the theater. Women of all countries unite! Women's right to vote is only the first step! Women's right to vote is only the...
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Good evening, miss. Can I help you? I am... Miss, you... No. What happened? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Tell me about... Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Tell me about your... Oh, I'm hungry. Need to eat. Don't you remember who you are, miss? I was strong. What is the local... Shadow. I must go.
Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire,
but the true nature of its members remains a secret. Interessant. Am Soll I ich also supposed to gehorchen, follow ja? orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Also er will mich als sein Diener haben, ist klar. What does it mean to be... It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. British Empire, Gott. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. It's been gone im Sinne von gestorben, beziehungsweise getötet worden. Oder im Sinne von einfach nur ab acta. Ich glaube, wir müssen einfach beitreten, da gibt es keine andere Option. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in West End, and I spotted at least 2 foreign echoes. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased Good by evening, a gigantic Dr. Reed. falcon 2 nights How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Es war schon ein bisschen pervo von ihm, da jetzt die Feder abzudecken, an der mein Blut klebt, aber gut. Ja. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart,
You draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Der hofft wahrscheinlich auf seine Unsterblichkeit, so gebrechlich wie der aussieht. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Hat er recht. Die jagen nur die Vampire und er ist ein Mensch. Cleverer Dude. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now.
I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. Die können wir alle nicht ansprechen hier anscheinend. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ich finde es interessant, wie viele unterschiedliche Arten von Vampiren es gibt. Ekons, die Skulls, was ja sowas wie eine Unterart ist. Und You jetzt do der know Fergal. I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Das macht mir schon Sorgen, dass er jetzt Respekt mir gegenüber empfindet, weil ich einen seiner Landsleute umgebracht habe. Wenn das so eine Art ist, um den Respekt der Leute zu Do you know Edgar erlangen, Not ist das immer ein personally, ganz, ganz schlechtes but I've Zeichen. been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Have you heard of the horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city? What is this new malevolence? Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. Sehr, sehr interessant. Der gute Adi geht auch gleich online. Werden wir nebenbei schon mal Twitch starten.
Der Ascalon Club. Mysteriös, geheimnisvoll, uralt. Und ganz offensichtlich nicht ganz so unbekannt, wenn die Vampirjäger hier einfach so einfallen konnten und denen einen Kampf geboten haben. Wie man hier sieht, überall. Mhm, mhm. Das ist noch abgeschlossen, okay. Nun gut. Dann befragen wir mal die Leute da draußen. Wir sind ja jetzt ein Mitglied des Ascalon Clubs. Mhm. Voll exklusiv und so. Aha. Die Frage ist jetzt, was wir damit anfangen. Bringt uns das irgendwelche Vorteile, außer dass wir für die Scheiße erledigen müssen? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Denn ich glaube, da gehen einfach nur noch mehr Verantwortung mit einher. Und das bringt uns dezent wenig, außer noch mehr Shit, den wir erledigen müssen. Aber gut, das sei jetzt dahingestellt. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist jetzt erstmal die Bürger befragen. Dann auf jeden Fall noch mal ein paar Krankheiten heilen. Und uns stärken. Ich glaube, es wird bald Zeit, dass wir unser nächstes Opfer ersinnen. Und ich erinnere mich jetzt auch ganz vage, dass wir eine Bürgermission hatten mit Blindenschrift und dass wir diesem einen Kollegen leider nicht befragen konnten, weil unsere Bannstufe noch nicht hoch genug war. Jetzt ist sie es. Denn wie man hier sehen kann, ist unsere Bannstufe jetzt auf 4. Damit können wir die allermeisten hier ganz locker aussaugen. Den haben wir schon behandelt. Hier. Eine ganz miese Geschichte, wenn wir jetzt die Tochter von unserer kleinen Liebesgeschichte mit aussaugen würden, ne? Könnten wir natürlich tun. Die Möglichkeit hätten wir. So viele Möglichkeiten. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Support the equality between men and women. Women die too in this war. Good evening. And goody. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Danke, danke. Das war jetzt sehr schnell, auf den Punkt und effektiv. So gefällt mir das. Don't let any strangers come into your house. Ja, gefällt mir besser. Straight to the point, nicht groß drum rumgelabert. Mit ewigen Dialogen. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Das revealt mich auch wieder. Das Licht. Nein, nein, nein.
Oh, Scheiße. Was ist das denn jetzt gewesen? Die Flamme von ihm? Sein Feuer? Das hat mich ja richtig weggebasht. So ein Scheiß. Auf ein neues. So. Du remember jetzt mal gar nichts mehr. Das war unnötig? Okay. Ja, ach was. Der nächste Übeltäter hier. Wie, wo, was? Von wo? Was macht der so viel Schaden? Leute, Leute. Jetzt lecke ich hier auch noch. Oh nein, jetzt habe ich da eine Ecke geleckt. Habt ihr das gesehen? Ich bin da nicht rausgekommen. Es ist einerseits schon schwer hier zu kämpfen, weil das Kampfsystem schlecht aufgebaut ist. Andererseits ist es dann auch noch so, dass du am Lecken bist. Dass du aus irgendwelchen Ecken nicht mehr rauskommst. Nee, komm. Das muss doch nicht sein. Macht's doch einem nicht noch schwerer. Und wieder von hier. Ah, okay.
Nur jetzt mal auf mich zu verbrennen. Ich hab gesagt, runter mit dir, ich brauch dein Blut. Gib mir. Gott, das ist verdient, meine Güte. Ich glaube, den hauen wir jetzt mal zuerst weg, beziehungsweise den da hinten. Der hat uns eher ziemlich genervt. Ich glaube, für diesen Kampf hier brauchen wir eher hier unseren Schutz in dieser Form. Nein, jetzt not play down. Mensch. Jetzt bitte alle meine Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Ihr wollt doch was von mir. Nein, nicht schon wieder. Du kleiner Pisser. Die habe ich schon längst genug. I have this thirst for blood. Wir wohnen jetzt hier, Mensch. Ich denke, wir haben hier direkt eine Family sitzen. Ah, sieh mal einer an. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Dickflüssige, reichhaltige Blutprobe. Lecker. Ich komme ein bisschen mies vor, die jetzt danach direkt auszurauben, aber hey, es ist Krieg und eine Seuche greift um sich, da darf man, glaube ich, nicht so viel auf Moral und sowas geben. Und ich glaube, ohne das Looten hier sind wir sowieso nicht. So viel auf Moral geben und ich glaube, das interessiert sowieso keinen, beziehungsweise es wird sowieso keiner nachverfolgen. Die Polizei ist ja hier mal so richtig überfordert, so viel steht fest.
zu leben. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Okay. Die Dame scheint so eine Dame aller Dorsey Crane zu sein, von den Attacken her, die sie da wirft. Ah, die will uns aber sehr oft anfallen hier. I've never seen such a radical mutation. Ah, hätte ich jetzt wissen müssen. Be a new stage in the disease's evolution? Gott, wie die alle mal eklig zerplatzen und den Eiter auf mir verteilen. Buah. Uah. Widerlich. Junge. Das ist wie so ein gigantisch großer Pickel, der ausgedrückt wird und auf dir splattert. Uah. Erstmal hier schön looten. Ja, wir wissen, da ist ein Note. Den müssen wir uns mal durchgeben. So, gönnen wir uns. Wo ist er? Da. Liebe Elsa. Elsa, erinnert ihr euch? Es ist mir eine große Freude, dir mit diesem Brief deine Aufnahme als Privatschülerin an meiner Schauspielschule zu bestätigen. Die kleine Szene, die du letzte Woche freundlicherweise für mich dargeboten hast, hat mich davon überzeugt, dass du das Zeug zu einer echten Schauspielerin hast. Schleue, Format und Mut. Als Privatschülerin wirst du mir persönlich unterrichtet und betreut. Während dieser intensiven Unterrichtsphasen solltest du in der Schule wohnen, denn ich bin fest überzeugt, dass nur die uneingeschränkte Hingabe das volle Potenzial meiner Schüler freilegt. Also vergiss bitte nicht, Nachtzeug und alles andere mitzubringen, das du brauchst, um eine Woche in meiner Schule zu verbringen. Mit freundlichen Grüßen, Doris Fletcher. Okay, aber wenigstens war es eine Frau und nicht ein Kerl, hätte ich gesagt. Ah, ist das beschissen. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Das heißt, da sollten wir vielleicht auch mal nachgucken. Nicht wahr? Was da so abgegangen ist. Oh, jetzt folgen wir erstmal einer Blutspur und natürlich eine Bestie, meine Fresse. Wie auch sonst und was auch sonst. Kommt's, dass da jetzt plötzlich ein Bestie hier war? Werwolf. Ich nenne sie mal Werwölfe, aber wahrscheinlich sind es gar keine.
Ich glaube, wir sind schon außerhalb des Suchgebiets. Ja, sind wir. Dann mal zurück in unser Operationsgebiet. Wir haben noch ein paar andere Bürger hier, die wir befragen können. Sind wir noch im Operationsgebiet? Ne, wir sind schon wieder raus aus dem Operationsgebiet. Okay. Wer lacht da so elendig? Egal. So, die haben wir ja schon befragt. Wer ist denn hier mit unserem Sherlock Russell? Good evening. I'm investigating the source of the... Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. Thank you. They have a I may have a look at your... Jo, das nehmen wir nochmal mit. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr anbieten jetzt? Können wir. Was aus dem guten Hause da alles rausgesnuggelt haben. Und dafür können wir jetzt noch mehr Abzüge holen. Und was wir verbrauchen hier ist das hier. Das brauchen wir immer in rauen Mengen. So. Unser Kollege hier. Unser alter Freund. I'm Infection? Yes? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. So, jetzt haben wir hier unseren zweiten Brandherd. Wenn wir mal genau ranzoomen, ist es hier, sehen wir mal ganz falsch, okay. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Ja, könnte es sein, bloß kommst du hier nicht rein. Vielleicht oben drüber. Kann man da irgendwo schön reinporten? Kommen wir vielleicht außen rum? Nee, aber doch. Und zwar hier und dann da gleich rechts. Wir sind schon direkt, obwohl nicht direkt, aber lasst mich raten. Wir müssen, nee, da müssen wir nicht hin.
Müssen wir überhaupt nicht hin. Tja. Hier sollte eigentlich ein Durchgang sein, aber wie Sie sehen Sie nichts. Kann man da irgendwo hochporten? Ja, tatsächlich. Wieso die nicht einfach offen sein können, verstehe ich auch nicht, aber gut. Da sind schon komplett verwandelte Scouts da unten. Schöne Sachen, die wir wieder verkaufen können hier. Finden wir super. Oh ja, nicht übersehen. Oh nein. Oh, das ging jetzt doch dezent schief. Und da klingelt's. Müssen wir kurz mal ins Telefon gehen.
voll geil. Okay. Also dünn wie du und nicht so wie Adi. Mein Vieh. Und wünsche meinem Vieh noch einen sehr schönen Tag. Also denk daran, dass du heute eigentlich positive Errungenschaften hattest. Oder mit Hinblick auf positive Veränderungen. Und das solltest du auch fokussieren. Ja, solltest jetzt auch nicht das Ganze schon abbuchen als ist accomplished, aber nur als zumindest angedeutet positive Entwicklung. Und das musst du dir, sag ich, immer wieder vor Augen halten, glaube ich, würde ich jetzt an deiner Stelle tun. Und sag ich mal, das irrationale, schlechte Gefühl, was dich ein bisschen triggert, dass da im Hintergrund jetzt bei dir irgendwo unterbewusst rumwabert, einfach da so ein bisschen gegenarbeiten. Ich glaube, du musst mental versuchen, dich einfach auf das Positive zu fokussieren, soweit es irgendwie möglich ist, um dem entgegenzuarbeiten, wenn du merkst, es kommt so hoch und es fühlt sich gerade so an, als wenn da was wäre. Ja, das Ding, du brauchst, glaube ich, einfach einen anderen Skill, den du da, auf der dich davon abhängt irgendwie, aber ich bin nicht genug Therapeut, um da was so eben so rauszuklatschen. Aber vielleicht sollten wir uns einfach mal, wenn so eine Gelegenheit ist, vielleicht mal mit irgendeiner professionellen Person zusammensetzen und das genau zusammen durchgehen. Inwieweit eine dritte Person, also ergo ich, die in solchen Augenblicken Unterstützung leisten kann, auch am Telefon oder physisch. Weil wir haben uns ein bisschen was ausgearbeitet, aber das ist alles nur so platonisch überlegt von zwei Personen, die halt keine dementsprechende Ausbildung haben und nur denken, was am besten wäre. Oder eben auch nicht. Und das hilft dann wahrscheinlich einfach so einen Plan X, Y, Z für alle möglichen Gefahrenstufen, was wir auf Akte haben. Ja. Nee. Fühlt sich gut an, deine Stimme zu hören. Okay. Also ich hätte Dauerschmerzen überall. Das sind so stumpfartige Pochendinger oder irgendein Ziehen oder irgendein Stechen, das habe ich immer so dabei. So, bisher ist noch nie was passiert. Ich glaube, das ist normal. Das sind einfach Krämpfe und Nerven, ab und zu mal ein bisschen zucken, ein bisschen was machen. Das ist halt auch viel mit mental, das hängt ganz gut mit der mentalen psychischen Lage zusammen, dass da mehr oder weniger gerade so irgendwie Pocher oder irgendwie Phantomschmerzen sind. Das habe ich schon sehr oft gehört, dass das halt sehr krass mit dem Körper zusammenhängt. Bis so hin zu dem tatsächlich physischen Schmerz, obwohl eigentlich gar keine wirkliche Wunde oder irgendwas vorhanden ist. Der Körper ist halt gut darin, dich zu ficken. Auf körperlicher wie auch mentaler Ebene. Besonders deiner, aus welchen Gründen auch immer. Es ist teilweise so, dass dein Körper teilweise ein bisschen mehr oder weniger krank ist. Das ist mir fast vor. Also beziehungsweise nicht dein Körper, sondern mehr dein Kopf. Und deshalb müssen wir eine Strategie entwickeln, um ihn zu besänftigen, um ihn der Verbündete zu machen. Und das kriegen wir schon hin, also. Auf der Straße wachsen, oder? Ich glaube, wir sollten vor nächsten Frühling nicht groß anfangen auf der Zaun. Das ist nur deprimierend für dich und für mich, den beim Sterben zuzusehen. Ich meine, die Herbst ist eigentlich die Zeit, wo alles stirbt. Das ist die
Das ist einfach die unpassendste Zeit, um irgendwas neu zu pflanzen, glaube ich. Von der Jahreszeit her. Den können wir verwerten, aber nicht anpflanzen, wie gesagt. Also. Ganz genau. Parfüm, ja, haben wir doch. Machst du das Kawaii-Geräusch? Terry. So, ich habe mein Rührei-Omelett ekliges Zeugs jetzt gemacht. Nein, ich habe einfach nur Pfanne und Gewürze und fertig. Ja, genau. Ja, ich weiß, die haben Millionen Zeugs da. Ich weiß Bescheid. Okay. Ich versuche so viel wie möglich zu töten. Aber ich habe gestern schon Spellinger getötet. Warte nicht so viel von mir. Ich habe schon 2 Snickers getötet, ich fühle mich ziemlich voll gerade. Ich werde nicht alle essen, keine Sorge. Wir können ja bis zur Fahrt hin auch noch welche machen. Ja, wenn der Kühlschrank leer wird. Ansonsten, der Quittenkuchen ist ja relativ gesund, den können wir unseren Nachbarn andrehen. Ja, also. Aber das ist nicht so schlimm, glaub mir. Wir waschen noch Hände vorher und nachher. Ach, das ist so Wumpe. Geht um Geschmack. Nee. Heute noch nicht, Hase. Ich gehe vielleicht nachher nochmal rüber. Mache ich nicht, okay? Okay. Okay. Nee. Okay, Pupsi, Pupsi. Hab dich lieb. Wir sehen uns nachher. Und dann kriegst du ganz viel Komfort, okay? In der Höhle, ganz genau. Ganz genau. Wenn du merkst, es wird schlimmer, rufst du einfach nochmal an, okay? Ich leg's Handy, pack's Handy mal auf laut neben mir jetzt mal. Achso, Schwesterchen geht's leider noch nicht so viel besser. Das Antibiotika hat nicht ganz angeschlagen, aber sie ist schon wieder arbeiten. Ja, ich glaube, in ihrer Branche ist das so. Ne? Muss da einfach, geht nicht ohne. Ja gut, was willst du machen? Hat er, okay, sie hat jetzt gerade keine krasse Führungspersönlichkeit, weil sie wieder Junior ist, aber trotzdem eine fettere Firma und da erwarten die halt mehr, ne?
Aber wie es auch witzig ist, was ich auch witzig finde, bei ihr ist es genau umgekehrt, weißt du? Sie ist da praktisch in der Junior, wo sie vor Senior war, höchste Stufe so unterm Chef, und kriegt da trotzdem als Junior mehr als jetzt da vorher. Und bei dir ist es so, wenn du in eine größere Firma gehst, die mehr zu sagen hat und größer ist, kriegst du tendenziell weniger. Das finde ich witzig. Dass es in branchentechnisch so riesig krasse Unterschiede gibt einfach auch. Das ist auch, naja, das wissen wir ja schon. Okay, Hase, du machst das schon und wie gesagt, wenn die heute noch nicht antworten, sondern morgen erst oder irgendwann, mach dir keinen Kopf. Die werden das jetzt alles durchsprechen mit Personalrat etc. Entweder das oder sind einfach anderes zu tun und macht das halt nur bis 12 Uhr. Wie gesagt, halt ein Auge drauf und fokussiere dich nicht so sehr darauf, sondern mach einfach deine Arbeit weiter. Ganz genau. Okay. Ich liebe dich. Mach's gut. Wir sehen uns nachher. Ich werde mich mit Quitter einreiben und nackt auf das Sofa legen. Oh ja. Stimmt. Mach's gut. Tschüss.
blood.
aktiviert. Bitte komm bald zu mir, denn ich kann es kaum erwarten, meinen scheuen Busen wieder deine Brust zu drücken. Ja, mein Geliebter, mein Schatz, komm zurück zu mir. Ich verspreche dir, noch ewige, zügellose Leidenschaft. Gerade trage ich eins von einem dein letztes Geschenk am Körper. Oh ja, ich verzehre dich, Vampyre. Den zehrbaren Todesfall. Deine Doris Fletcher. Der Name kommt mir so bekannt vor, abgesehen davon, dass die Frau noch eine richtige Golddiggerin ist. Aber Doris Fletcher ist doch hier auch die Lehrerin. Wieso kommt die? So the husband had an affair with Doris Fletcher. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Women's right to vote is only the first step. You feeble!
Look at it! Vicious fucker! Over there! There's one of them vermin! Easy does it, boys! You can deal with it, vermin! The beast must die! It's done for him!
There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Sehr tragisch, ne? Mehr bei so einem langen klitzekleinen Körper als würde er auch einfach den ganzen Tag im Zimmer mit dem kleinen Seele und Proben verbracht haben. Ich habe eine ihrer sogenannten Proben gesehen, wie sie stand wütend wie auf der Bühne und bejammert ihre Make-up-Schönheit. Das Missstück ist explodiert und auch verdorben. Sie will alle an diesen Ort bringen, dann jeden in London ansprechen. Nächstes Stück, vor den Vampyre geführt. Bis dahin werden alle Theaterstücke des Hauser Vampyre untergehen. Die bösen Machenschaften. Den ganzen Tag geht es jetzt entweder um Unglück oder das, was uns verderben wird. Und nach der Mahlzeit setzt sich das Bild wie ein Kampfplan Gottes zu verändern. Wer immer diese Blumen tut, mag so wissen, dass ich ihn nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen. So leer dieser Ort geworden ist, wird nur dieser unsterbliche Seelen ledig sein. Schließlich habe ich mich geweigert, noch nicht gewaltsam und geil zu sein. Wow! Erscheint mir das einfach Menschen, Menschen. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from?
Doris. I knew her well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she lies in shadow, up here. It's locked. Will they adore me again? When they return? Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade, hear and obey, for your queen commands you. Attack! Touché, sir. I smell your fear. Your hand is shaking.
summon thee, my children of the night. Fight! Maim! Your hand is shaking. I smell your fear. Your hand is shaking. I smell your fear. Touché, sir. On guard. Woe unto thee, son of Babylon! Behold, Kinslayer, the disgrace of she once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Arise and save your queen, my blade. You killed my father. Prepare to die. Come to me, my son. Avenge me. Your I summon thee, my children of the night. Fight! Maim! Kill! Woe unto thee, son of Babylon! My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Arise and save your queen, my Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher.
Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Stay close, guys. Mann, war die Frau mal eklig, oder Leute? War die mal so richtig widerlich. So ein bisschen Resident Evil mäßig mit dieser Transformation des Arms. Boah, nee, muss man sich nicht geben. Aber zumindest lief es beim ersten Anlauf. Wie gesagt, ein bisschen vorsichtig vorgehen, die Zeit für sich spielen lassen, bis die Ultimate wieder ready ist. Dann läuft das Ganze auch. These people want me dead. I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. I cannot enter. Oh, die werden angegriffen. Interessant.
Erstatten wir mal Bericht. Even someone you're close to. Right to vote is only the first step. Jetzt frage ich mich, ob die da tatsächlich gerade angegriffen werden oder ob man sich jetzt nur einbildet. Okay, da scheint nichts weiter abzugehen. Always a pleasure to see you, sir. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Lord Redgrave is outside almost every night coordinating our defenses. Such Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just... I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go... All right.
Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Also im Grunde will er, glaube ich, einfach nur einen starken Abkömmling haben und die haben mitgekriegt, dass mein Blut so kräftig ist, aus dem ich entstanden bin, dass meine Schwester, obwohl es nur ein Unfall war, sehr stark wurde. Und jetzt dachten sie sich, Mensch, dann kann er uns ja andere starke Leute erschaffen, Mensch, ob wir das so gut finden. Die Frage ist, ob wir dem nachgehen müssen oder ob wir tatsächlich uns entscheiden können, es nicht zu tun. How would you like... Don't worry. Aloysius has had... So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us. An immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die. For good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Nun gut. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Schön, schön. Understand. Goodbye. Wie dem auch immer sei. Sehr interessant. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Kollege einfach nur eine weitere... Hello from America. No, I didn't vote for him. Okay then. You're a good one, I see. Welcome to the stream. Unfortunately, it's a German stream, so I hope you don't mind. But thank you for visiting. And enjoy watching. Wie dem auch sei, ich glaube, der Kollege ist ein... Lord Redgrave geht darauf aus, uns auszunutzen. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage, and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall,
And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. How can you be sure? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Interessant. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Goodbye for now. Goodbye, my dear. So we just pretend to try to turn him into an Ekon, and then just kill him. So this way he can become a tyrant, an undying tyrant. An immortal tyrant. An immortal big asshole. Or... oh my god, imagine an immortal Trump. Ooh. Oh my god. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Women of all countries unite! Ich habe jetzt noch nicht so viel herausgefunden. Aber wir sollten vorher auf jeden Fall nochmal nach Whitechapel zurück. Und dort alle möglichst heilen, die wir finden können. Und davor sollten wir auf jeden Fall in unseren eigenen Unterschlupf zurückkehren, würde ich sagen. Ach, das ist mein Anwesen. Krass. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Ach, ich bin ein Doktor und so, ne? Wichtige Familie etc. Dann reden wir mit dem Butler mal. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh. Sir, you're... I know, Avery. Miss Reed expected you to return. How is not the police? Miss Reed... Perhaps I'm afraid... Has... I'm What for it? Have you... Your I'm sorry. Your mother... To be... I would... Tell me the truth, Avery.
Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think... Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. What can you tell me? Not much, sir. Mr. Dawson's house used to be a good house, with many servants. I heard he fired them all recently. Interessant. Goodbye. Of course. Da ist meine Mutter. Oder die Mutter von dem guten Dr. Weed, besser gesagt. Es wäre frivol zu sagen, meine Mutter, weil sie soll sich ja nicht zu sehr in die Charakteristika des eigenen Mutti, ich bin zu Hause. Mother. Good evening. Jonathan! I'm right here, Mother. Yes. Mary. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been... Why do you say Mary is visiting you, Mother? Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should... But I'm not dead. Oh, it breaks my heart. Okay, weiß sie, dass ich ein Vampir bin? Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Okay, sie hat wahrscheinlich Halluzinationen. Wow, wir können unsere eigene Mutter aufsaugen. Okay. Mother? Not really. What do you mean? Of course not. Tell me, Mother, how are you? I'm sad most of the time. Sad that... I'm so sorry, Mother. What happened, Johnny? I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you. But you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore.
I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Ich glaube, sie ahnt irgendwas. Are you working? Not recently. I recently met a talented painter. I'd be glad to. She's not famous, and her name... The important thing is, I hope you two get... Do you need it? I just want... I'll stay... Just one... Goodbye, Mother. Goodbye, son. Ja, das dachte ich mir, Unterschlupf hier. Ah, zu ihrem Büro, schöne Sache. Oh, oh, warte, warte. Da können wir noch mehr ziehen. Erstmal, 140, Baby. Baby. Angriffsgeschwindigkeit 10 auch nur leider. Ah, okay. Deutlich mehr Schaden. Und wir können sie voll aufrüsten. Und ich muss zugeben, ich finde diese Waffe sehr edel. Ich glaube, die erhalten wir uns jetzt mal. Nehmen wir. Und, können wir auch Effekt erhöhen. Ausgezeichnet. Das geht allerdings auch noch nicht. Die Nachladezeit finden wir super. Wechsel zu Feuerschaden, der besonders bei Bestien und Vampiren effektiv ist. Können wir sowieso noch nicht machen.
läuft. Damit sind wir schon mal ordentlich besser geskillt hier. Jetzt wollen wir uns erstmal skillen hier. Ah, ich glaube, das ist gar nicht mal so unpraktisch jetzt durch die Schrot. Aber was jetzt gerade noch wichtiger ist, ist diese Geschichte. Und zwar, seht ihr, 345 Baby. Den nehmen wir direkt mit. Ist doch ganz klar. Und ich würde fast sagen, die auch, oder? Obwohl, ne. Autophagie nehmen wir auch direkt mit. Und den Rest packen wir einfach auf unsere Blutkapazität. Wir müssen deutlich mehr Blut schnabulieren können in Zukunft. Das wird ganz wichtig werden. Und wie viel Blut wir aufnehmen können mit dem Biss. Ah, können wir jetzt nicht mehr. Mal Blutsperr aufbessern hier, geht das? Nee. Dann sparen wir den Rest jetzt mal dezent. Shit. Ja, hätten wir hingehen müssen gleich. Unverändert. Oh. Oh, müssen uns ganz dringend um Whitechapel kümmern. Ah, hier können wir jetzt rein. Sehr schön. I remember Sunday walks in the park. Was haben wir jetzt ausgerüstet? Natürlich den Säbel jetzt noch, ist ja klar. Someone you know, even someone you're close to. So, rechts und links dann aber bitte. Oh! Leute, Akku ist leer.
Dann investigaten wir mal weiter. Wir haben jetzt ein paar fancy neue Waffen bekommen. Mal schauen, wie sie die reinhauen. Ah, da hätten wir gar nicht hingemusst. You give me no other choice, Clarence. Yes, my love, it's a new tea I bought. Not too bitter for your taste, I hope. Drink your tea, my love. Drink it to the last drop. And shut your damn trap for good. Ich glaube ja, hier Haus ist direkt hier. Wir müssen nur zusehen, dass wir da hochkommen irgendwie. Und ich glaube, dafür müssen wir dann doch wieder außen rum. Jo, der Säbel haut rein, so viel ist sicher. Ja, eine Lok. Also ich glaube, hier rüber kommen wir da nicht hin. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Auch nicht die richtige Vorgehensweise. Ich glaube, wir müssen schon hier irgendwie rein. Kann ich da vielleicht hoch? Irgendwo hier hoch? Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. You are always welcome here. But at this hour of night? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too? How is the old... Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers.
I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. I have to tell Clarence the truth about all this. He will never believe you. I know how to be persuasive, Venus. Do as you wish. I don't care. I am not afraid of his reaction anyway. Honestly. He's so lost in madness that any change will be a relief. What can you tell? I never met the man. How have you been since the... I've done my duty. Like all British women. You have no idea what it was like. To wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large... Venus, why do you... Everyone laughs at Clarence now. How have you been? Yeah. Have you noticed... You mean Thank you. I wish I... There's no need... No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. At least you survived the Great War. I feared the worst. Ja, der Erste Weltkrieg war schon heftig. Die Frage ist, können wir über diese Wohnung irgendwie darüber gelangen? Ja, können wir. Sehr schön. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Heute Nacht, morgen, ich kann es kaum erwarten, dass man nächtlichen Mondschein auf der Rücken küssen möchte. Ich dann jetzt... Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Blood. I should follow the trail. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire?
Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing? I recently decided to I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding good. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, And so can you. Okay, traurig, traurig, aber im Grunde genommen hat er nur ihrem Wunsch gefolgt. Und sie hat halt nicht überlebt. Das ist halt nicht wirklich seine Schuld. Ich meine, das scheint ein ziemliches Arschloch zu sein, aber er ist trotzdem nicht verantwortlich. Und wir wollen ja schließlich keine unschuldigen Vampire hier schnetzeln. Oder generell irgendwelche unschuldigen schnetzeln. Denn wir haben uns ja der verantwortungsbewussten Sache verschrieben. Good evening, Miss. And good evening. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Oh. Oh. Einen besseren Flock? Noch kommen? Nice, okay. Das Ding ist, dieser Flock ist makellos. Und hat eine Ausdauer von 31,5, ne, 30. Und Angriffsgeschwindigkeit 10 ist praktisch identisch. Aber den können wir ja noch aufrüsten hier und dann ist er wahrscheinlich stärker. Geil, jetzt haben wir den nur ganz umsonst aufgerüstet. Das ärgert mich so ein bisschen, aber gut.
Goodbye, Charlotte. She's been quite... Goody. Do you know... He used to be a big I see. I really can't say. The man... I may have a look at your... Ich glaube, wir müssen die dafür erstmal ausrüsten, damit wir die wechseln können. So, und jetzt können wir wahrscheinlich verkaufen. Goody. I may have a look. Praktisch nichts wert beim Verkaufen, ist ja witzig. Jo, der hat uns ordentlich Preis aufgeschlagen hier. Aber gut. Das sollte dann reichen. Dann gehen wir nochmal hier in unserer Home City. Home Sweet Home. Und dann... Aluminiumteil. Fehlen halt noch welche, ne? Aber die können wir schon mal aufpeppen jetzt hier. Genau, zusätzlicher Schock. Erhöhter Schock. Und Ausdauerverbrauch. Das ist im Grunde genommen genauso gut. Bloß hätten wir die ganzen anderen nicht aufwerten müssen. Das hätten wir uns wirklich sparen können. Schon wieder das ganze Mensch. Ich lerne auch nicht.
domain, young Ekon. So, dann wollen wir mal. Hallo, der Herr. I'm Dr. Jonathan. I think I'm fine. You don't have to. I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. It seems that I owe you. Goodbye, Mr. Checken, wie es den Leuten hier geht. Den sollen wir ja verwandeln. Sache ist die, wenn wir ihn töten, geht die Stütze des Bezirks hier von Arsch, aber so richtig. Schwierig, schwierig. Wir müssen auf jeden Fall hin und die Leute heilen. Och nein, nicht schon wieder. Leute, kommt schon. Ernsthaft? Es hängt schon wieder. Gibt's das? Okay, dann nehmen wir es jetzt mal als Indiz dafür, dass wir es an dieser Stelle beenden sollten. Und das tun wir auch, weil nochmal neu starten jetzt alles. Ich habe sowieso nicht mehr so viel Zeit. Da habe ich keinen Bock zu. Dann lassen wir es an dieser Stelle. Vielleicht später nochmal. Ich werde mich dann spontan entscheiden. Ansonsten macht es gut.